So the Jewish Chronicle, that was the main reason of the suspension of many of my diligent colleagues in the BBC, wrote a whole article about me with my face on it. For Arabic, skip to this minute. المجلة اليهودية دي اللي هي أقدم مجلة يهودية تابلويد يهودي، واللي هي كانت السبب في إيقاف أو إحالة التحقيق لكتير قوي من زملائي في البي بي سي كتبوا مقالة كاملة عني لو ترجمت اللي هقوله بالعربي في الدقيقة دي. So let me start by saying that I'm really delighted and I feel that I'm a very important person for them to dedicate a whole article about me. They didn't just put my name in a general article about BBC journalists who they monitor their social media activities for some weird reason. Yeah, they monitored the likes of my colleagues on certain posts and they got suspended for that. I'll go through the whole article with you, and I will start with the sensational headline. Social media influencer who has worked for BBC says no women were raped by Hamas. What? First of all, I'm not a social media influencer. I'm a journalist who worked in journalism for 10 years. Second, I did not say no women were raped by Hamas. I'll go through the article with you. So I'm a journalist who's trying to debunk misinformation, and this whole article is full of misinformation about me, and I will call it this time disinformation. So the lead paragraph says that I said that no women were raped by Hamas and most of the victims of the October the 7th were killed by Israel. Sarah Magdi, an Egyptian who has made films and written articles for the BBC Arabic service, posted a video to her 128k followers on Instagram in which she said Israel is killing its own people. It seems everything we knew about October the 7th is a complete lie. Someone called Piers Morgan, please, they are quoting me in that amazing video that you all liked. Magdi punctuates her video with frequent giggles, sighs, and winks. What? I did not wink. Winks? Giggles? Size? Sounds like you're talking about someone who's presenting porn. And then they're quoting me, the death toll is not 1400 as we knew. They did a revision and now the number is down to 200. Yes, and I had the sources right behind me, like I have your article now right behind me saying where I got that from. That was from the Times of Israel, quoting foreign ministry spokesperson. This is a statement from Israeli officials. It is posted by all news networks, including Wall Street Journal, Al Jazeera, you name it. Everything I said in that video and that you're quoting here is supported by a source. And all of the sources in that specific video were Israeli sources. This line, for example, is taken from Haaretz, Israeli newspaper. And the survivors, speaking about Israeli forces shelling their houses and killing Israeli civilians, was taken from testimonies from Israeli people, from Israeli media. Now here is where I draw the line. I, by all means, did not say that the claims of sexual violence were a lie. I clearly said we don't have evidences so far. When we do, I'll make a whole video about it. But as a journalist, I cannot say we have evidences when we don't and when I cannot verify that. And this video was posted on the 20th of November. And then this amazing journalist goes on to give more details about me. Magdi spent a year studying journalism at Kent University, funded by British taxpayers through a Foreign Office scholarship, and claims to be an expert on jihadi terrorists and their use of social media. Thank you for the marketing. Well, the jihadi terrorist studies were my master's thesis, and because my thesis was great, its findings were published in one of the most prestigious journals in your country, the British Journalism Review. I think I benefited the taxpayers more than you did. Now living in Rochester, Magdi made her inflammatory claims on 20th of November in an episode of The Sarah Show, which she posts several times a week on YouTube, TikTok, and Instagram. Thank you for marketing me. Please follow my pages on these platforms. I also forgot to tell you that I'm not living in Rochester. You didn't do any research about me. This whole article needs to be checked. And then they give thorough details about me and my work from my LinkedIn, saying that I work for the BBC. It has been my main employer since 2016, and I'm a multimedia journalist, filmmaker, content creator, and multimedia consultant. He wrote my most recent work for the BBC, which obviously not my most recent work for them. Then they approached the BBC, and the BBC told them that I'm on a freelance contract. She last worked on a project for the BBC in early October, prior to October the 7th, on a film that's unrelated to Israel and the Palestinians. We
have no plans to work with her again. Thank you very much, BBC, for your support after working for 10 years with you as an intern, freelance, and employee. And then this amazing line, so they look professional, that Magdi was approached for comment. What happened when you approached me for comment? Did I decline to comment, or I give you a comment that you did not post? No one tried to approach me for comments. There was no attempt to contact me. This Jewish tabloid wrote a whole article on their main page about me that has my face on it. For one, they broke IPSO IPSO code, Independent Press Standards Organization, by not giving me the chance to reply to their insignificant inaccuracies. I was not given the opportunity to reply. They threatened my safety by posting my photo and make me look like anti-Semitic, writing things that I did not say. Example, I did not say that women were not raped by Hamas. Next time I go to London, I'll be really worried about my safety because of this article. Not just that, they are jeopardizing my whole career as a journalist. I would honestly categorize this article as a hate speech and harassment against me. دلوقتي الدورية اليهودية اللي اسمها Jewish chronical كتبوا عني مقالة كاملة حاطين صورتي وكاتبين المحتوى بتاعي علشان الفيديوهات اللي بعملها عن القضية الفلسطينية، وتحدثوا عن فيديو بالتحديد. الجويش كرونيكل دي هي اللي كانت السبب في إيقاف أو إحالة التحقيق لكتير قوي من زملائنا في البي بي سي. ليه؟ لأن هم قاعدين لموظفين البي بي سي بيشوفوا عملوا لايكات إيه على بوستات إيه. عملوا مقالة قبل كده يقول لك حد من الصحفيين عندنا في البي بي سي عمل لايك على بوست برو حماس، يعني بتدعم حماس، عمل كومنت على قاعدين لنا، تمام، وبيبعتوا الحاجات دي للبي بي سي، بعدين يعملوا لنا مقالات جميله في منتهى الروعه زي ما احنا شايفين. تعالوا نشوف كتبوا ايه عني. مبدئيا عشان نبقى عارفين، انا شغاله مع البي بي سي من 10 سنين، من ساعه ما انا كنت اصلا في الجامعه متدربه وكموظفه وبعدين فريلانسر، ومن 7 اكتوبر ما اشتغلتش مع البي بي سي خالص. والقرار ده كان مني انا مش من حد تاني، ان كان في بروجكتس كتيره قوي كان ممكن نشتغل عليها بس انا ما اشتغلتش عليها لاسباب تتعلق بيا انا، سواء اخلاقيه سواء شخصيه، وما طلعتش اتكلم عنها خالص في اي حته. لو شفتوا اكونتس بتاعتي زي على انستجرام مثلا هتلاقوني كاتبه independent journalist، وعلى اكس كمان هتلاقيني independent. لكن الصحفي اللي كتب المقال ده راح على اللينكد ان بتاعي، لقى ان في السي في ان انا اشتغلت في البي بي سي، فقال يعمل مقال كامله عني. يقول لك ساره اللي عندها 128 الف فولور على، واخد فيديو من فيديوهاتي وكتبه بطريقته طبعا. قال لك ساره وهي بتتكلم عن ضحايا 7 اكتوبر كانت بتضحك وبتتنهد وبتغمس، وحسسني اني كنت بقدم بورن. وبعدين عامل كوتس بقى بالكلام اللي انا قلته، ان اسرائيل رجعت ارقام الضحايا اللي نزل من 1400 ل 1200. ايه المشكله؟ ده جاي من مصدر اسرائيلي، من متحدث باسم وزاره الخارجيه الاسرائيليه اساسا. حاطه كل الريفرنسز بتاعتي في الفيديو بتاعي، اللي هي كانت تايمز اوف اسرائيل، هارتس نيوزبيبر اللي هي صحيفه هارتس الاسرائيليه اساسا، ووسائل اعلام عبريه من شهادات ضحايا. محروق ليه؟ قول لي مشكلتك يا زلمه. هنا لما قلنا ان الاسرائيل كومبات هليكوبترز، الهليكوبتر الاسرائيليه موتت ناس في النوفا فيستيفال، الكلام ده كان منشور في صحيفه هارتس الاسرائيليه، وده كانت شهاده واحد من الناجين من 7 اكتوبر. لكن السم في العسل في التجويده دي قال ان انا قلت ان ادعاءات الاغتصاب كانت كاذبه، وده ما حصلش في الفيديو بتاعي خالص. انا قلت بكل بساطه ما فيش ادله الى الان. صحفيه قديمه ما تلعبش معايا. بعدين اسم الله عمل ريسيرش عني، كتب ان انا درست في جامعه كنت بريطانيه واخدت منحه من فلوس دافعي ضرايب. ازاي تمولوا واحده زي دي؟ وان انا خبيره في الجامعات الجهاديه. انا اسفه معلش، انا عامله اجمد بحث في بلدك عن الموضوع ده. من كتر ما هو جامد اتنشر في واحده من اشهر الجورنالز عندك في البلد، يعني لو مش عارف. بعدين بقى جاي يكتب تفاصيل عني، بيكتب عنواني بقى، ده انا عايشه في روتشستر. ده طبعا مش حقيقي، الراجل ما عملش بنكله ريسيرش صح في كل المقال ده. بس الحمد لله عشان ما يعرفش عنواني، كان كتب عنواني وعنوان امي، واحتمال كان يحط صورتها. هو اصلا في المقاله دي كلها بيحرض على العنف ضدي، بيبين لي ان انا معاديه للساميه، واني بقول على ادعاءات الاغتصاب ما حصلتش. وبعدين بقى كمل كلام عني وعن شغلي، وان انا شغاله مع البي بي سي من 2016، برضو مش صحيح، انا شغاله من زمان قوي، وان انا خبيره في الجامعات الجهاديه، ودي كانت رساله بتاعتي عن الموضوع ده. وكتب عن اخر اعمالي مع البي بي سي، اللي هم برضو ما كانوش اخر اعمالي مع البي بي سي،
صحفي ما جاش بنكله. واهم حاجه بقى في الاخر ان هو بيقول لك ان احنا تواصلنا مع البي بي سي وقالوا ان هي ساره كانت شغاله معانا كصحفيه حره الفتره الاخيره دي، واخر بروجكت اشتغلت عليه كان في اكتوبر قبل حادثه 7 اكتوبر، وما اشتغلتش عن حاجه ليها علاقه بغزه. ما عندناش خطط ان احنا نشتغل معاها تاني. شكرا وكل الدعم ليك يا بي بي سي بجد بعد 10 سنين خدمه، بس ده حديث اخر نتكلم عنه بعدين. بس اخر كلمه بقى هي المهمه، ان هم حاولوا يتواصلوا معايا للتعليق، وبعدين بعد ما حصل يعني بعد ما انتوا حاولتوا تتواصلوا معايا حصل ايه؟ لان انا ما اعرفش هل رديت عليكم وقلت لكم تعليق ما كتبتهوش، ولا انا قلت لكم مش هرد. الحقيقه اللي حصلت ان محدش حاول يتواصل معايا للتعليق اساسا. جابوا صورتي وكتبوا عني وعملوا بحث عني وعن الباك جراوند بتاعتي، وما حاولوش بربع جنيه يدوني الو او يبعتوا لي ايميل يقولوا لي ردك ايه. ما حصلش. خرقوا طبعا بكده معايير منظمه الصحافه المستقله اللي المفروض تديني حق الرد. هددوا امني وسلامتي ان هم يحطوا صورتي على المين بيج، مقال كامل عني بشكلي بصورتي، يكتبوا فيه عنوان مش صحيح قد تجعلني مستهدفه. ده غير ان هم الارتكل ده بيأثروا على كاريري الصحفي. انا اوظف المقال ده انه خطاب كراهيه ضدي وتعدي على خصوصيتي وتهديد لامني وسلامتي والكارير الصحفي من غير حتى ما يدوني الحق للرد. دي نفس الدورية اليهودية اللي تسببت في فصل وإحالة تحقيق العديد من زملائي في البي بي سي عشان لايك على بوست. أنا مش هسكت وهشوف هعمل إيه معاهم، ولسه في حاجات كتير قوي ما اتقالتش.